Yes, Rashmi. Yes, disabled. Okay. Good evening, capsize. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good morning to my new friends and good evening for the day. Welcome to the first of the kind session, which we were dreaming for several batches, but we thought finally we should implement now, thanks to the online opportunity available. So we have 1+3 model of education. One is a regular, elaborative, exhaustive classes, which happens for 6 months for CA intermediate, 8 subject. Then we are starting now the first part of the revision. This is called R2E, revision to Excel. And this part is mainly to ensure that you will be studying part of the material, part of the intermediate syllabus well in advance. And at the end, maybe after some time, okay, so before the batch gets over, we'll do other part of the subject. And this is going to happen with every subject which we are going to discuss in CA intermediate. All of you listening? Yeah. So first half, whatever we have done. For example, group 1, accounts, almost everything is done except accounting standards. So we'll be doing today and tomorrow. I'm audible correctly? Yes, sir. And group 2, there are some new numbers. Hopefully they are all students only. Okay. So if you can rename, it's great. That all the students who are entering the class, is great if you can rename yourself. Okay. So that we'll know at least your students. So there's one IL5, whatever, I1, then Redmi Note 9. Okay. Anupama is fine, maybe new student, understandable. Redmi Note 9. Okay. And please rename yourself so that we'll entertain only the students in the class. Okay. Right. So now moving on. So I said there are 3 kinds of revision going to happen. So apart from the regular classes of CAPS, so the first revision, R2E part 1. Today we are going to do, today and tomorrow. So at the end of the batch, we'll be going to R2E part 2, the second portion of the account which has not been covered in the first portion of the revision. Then we'll be giving you 2 to 2.5 months of examination holidays. At that time, the third revision happens. Okay, so that is so I'll do accounts complete revision, maybe 1 week to 8 days of leave, fully prepare. Next again, second subject, so that each one of you sitting here should aim at 800, just 800 out of 960. Okay, so not that, a serious note, point number 1. And every now and then we want to do some novation, addition, etc. So this is the name which I given today, R2E. Okay, so a new initiative of CAPS for in-depth weekly revision, because today we are doing accounts, next week it will be law, next week it will be costing, like that, of inter-subject. It helps the students to go Divyala deep into the subject and maximize the marks. Okay, so today and tomorrow 7:30 it starts. Let's see what time we'll end. Okay, so fine. Now the second portion which I wanted to share with you, which will be shared in your group immediately after the class today. I kept so many materials open. If there is some technical issues in the sharing, okay, let me know. I may immediately stop all this, because when you keep so many windows open, there will be some technical error. Okay, so this is the material, thanks to all the faculties, including myself. And last batch Rashmi has updated, Sapna has updated, and this batch Mega has added some more excellence to that. So this is the revision material, very, very important. This is a complete revision material. So I also, first of all, thanks to our faculty meeting, what we had recently. So all the faculties have agreed in substance for all this. Now,
exam perspective, November 22 or May 23, doesn't matter. Okay, you should be referring ICI materials, all the materials of ICI. That is the study material, RTP, MTP, blah, blah, blah. That. So from the CAPS angle, there will be two materials given. One is already the exhaustive, the class materials given for each subject, which you are having in your hand. The revision material will be only one, even though there will be 3 revision. Because you write in one material, then again I'll be one more material, then you'll be in a mess. Which material to refer? So during that 1.5 days before the examination, probably this is the material which you are going to use. So take the print of it today, tomorrow, whenever. And if you have the habit of keeping it in for what you call before use, I think some people keep it. Okay. So even today, I still follow. It is not a joke, because why to take unwanted risk? Because yesterday Tamil Nadu government said, oh, everybody must wear the mask. Tamil Nadu is next to Karnataka. So we don't know what is right, etc. But let's enjoy, no problem. So if you have that habit of keeping it as 1 or 2, fine. But at least by the time next week starts, okay, probably if that faculty is also giving, keep the material in hand, or some of you can take the printout today, tomorrow. Okay, tomorrow itself we can use it if they're comfortable. Are you understanding? But safety measure. This is the only revision material. Any addition you want to make it, you have to write down side by side in this material only, or maybe keep one separate 200 pages notebook. Okay, in that you can keep on writing extra. So just before your examination, the only material you're reading is this revision material plus the 200 pages book which you have maintained for each subject. Is it clear? And we are fully focused with the ORS view towards education. Fully focused. Okay. In between 2-3 days of different what you call program you may have, but subject that fully focused for November 22 examination. Are we? Right. So yes, sir. the material which we will be sharing, maybe after the class, remind me, Sapna and Rashmi, okay, we'll be sharing with you, and take the printout and start using it, okay. And this is the material which has to be kept along with the other 200 pages, exclusive notes, okay, only for what you call revision, each subject. And that is so that exam time you will not have any confusion to which material to study. Is it clear? Yeah. Now, Yes, study, you refer everything. But exam Tamil, this is the material, and you can make a reference also. Suppose for some reason, so ICI material I have to read in that 200 pages only. ICI material page number so and so you refer. Do it from the beginning. Do it from the beginning. Trust me, each one of you will find a huge difference in your educational success. But you have to implement it. Theory is very easy. Implementation is standard. So, are you clear about what we are going to do now? So, it's a revision class. Obviously, you should have reasonable idea about the subject what we're discussing. So if any of you are newly attending, even if you are understanding 80%, great. Okay. Others, I'm sure you should be able to understand 95%. 100% of everything what I teach you will not understand, because 2 hours only I'm covering around 50% of the group 1 portion. It's not an easy job. Okay. 2 hours with so many other things also. I have also done some homework before entering the session. Shall we start? Okay. So yes, nice. sir. Yes, sir. Fully energized. Okay, right. So this is a material which is going to be shared with all of you with the indexation. Index first portion up to page number 14. Don't touch unless I refer it today. This is the accounting standard which is not yet been done. So subsequent portions out of 12 chapters, 6 chapters I'll be covering today, 6 chapters tomorrow. So then the MSR will be doing it. So this is for the students to study in detail just before examination. Now, your regular material plus a revision material, that should be enough, nothing other than that. Is it clear? Accounting standard, don't touch it as of now. Right. So, introduction, the definition of accounting, RCSI, just remember that. Now, why is it relevant to you? Even at intermediate study, I'll show you one question today. So, if going concern is not followed, how will happen in intermediate syllabus? Okay. So, do you remember you learning something like this in foundation, fundamental accounting assumption, going concern, etc. So that's a definition in RCSI: recording, classifying, summarizing, interpretation of the financial results. Types of accounts, basically personal, real, and nominal account. Personal accounts, yeah. Why is it? The color combination not happening at the scene. Just 1 second. I will go from the source material. So many things are open even.
So relax, so that we can use some colors also. Because if it is not shared from the original, so see, abhi to sir color aega. Dikhai de raha hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Oh, others are sleeping. Only Aarti madam is awake. Students, okay. Right. So RCSI, R is relax, enjoy, and observe. No deviation, distraction in between. Tell your parents, family members also not to disturb you as of now. So types of accounts: personal, natural, artificial, representative. Real account mainly for assets and properties. Nominal account is basically for revenue transaction. Just glance it. What we are interested in is the beauty. This even now you should be the master of it, because the journal entries etc. you learn easily. All personal account, sorry, all nominal accounts will appear only in P&L account. All real account will appear only on the Asset side of the balance. Asset side. account with the credit balance will appear on the liability side. Personal account with the debit balance will appear on the asset side. Personal account is the only account which can appear on either side. Otherwise, there is no confusion. Okay. First principle. And the most crucial, all asset and expenditure shows which balance? Debit balance. Debit balance. So if asset increase करना है तो debit करो, liability increase करना है तो credit करो. All liabilities and income shows which balance? Credit balance. Balance. Transactions will appear in the Balance sheet. all revenue transactions will appear in the P&L. P&L account. Expense outstanding is a liability. Income outstanding is an asset. Expense prepaid is an asset. Income pre-received is a liability. I hope you are right. So accounting standard, don't touch, don't touch, don't touch. But three standard which you already discussed, let me touch it now, which is a part of our regular syllabus, not even a cash flow statement, one of the beautiful, what you call standards. So what is a cash flow statement? Is it a budget? Is it an estimation? Answer is no. So existing financials, balance sheet and profit loss, register properly, fully focus, fully focus. So existing balance sheet and P&L account, you're representing from a different angle. Rahul Jain comes with jeans pant t-shirt to the class one day. Next day he comes with the dhoti and what you called sharwani or something like that. Top. Rahul Jain is same. You are presenting from a different angle. That is what is called a cash flow statement. So existing balance sheet, existing P&L, you are looking from a different perspective. Why is it so? I prepare a balance sheet. I prepare a P&L. My sales compared to the last year as from 200 has become 400. Wow. My debtors have become 300. Wow. P&L account, I have 200 lakh profit. Wow. Next year, so 50% of the debtors are bad debts. Wow. So your sales have gone up, debtors have gone up. In FM, there's a beautiful concept called a striking proper balance amongst profitability, liquidity, and solvency. Profitability, liquidity, and solvency. So debtors should be having a real worth. You should have a real profit which is earned, and that should be in a cash form. So profitability, liquidity, solvency, you strike. Now in the given example, debtors have increased, but they are not solvent. Yara person, any Tom, Dick, and Harry on the road, whoever is found, you are just making credit sales. So debtors may not be real worth, because of which profitability has increased, but there is no liquidity. And that profit you have made, if there is no liquid cash, it is a dangerous one from that perspective. So the same balance sheet and P&L account present from how much is the cash profit? You have got 200 lakh net profit, but do you have a cash profit of so much of amount? So present the same thing. That is what is called cash flow statement. Cash flow statement is a statement of so to the extent possible, use English. Extend the English, you will get the theory. Cash flow statement is a statement explaining the movement of cash and cash equivalents. Cash means cash in hand and demand deposit with the bank. Recently, you are bankers, if you remember. Cookers, you remember? So, cash in hand and what? Divadipa? Demand deposit with the bank. Cash equivalent, three crucial words. Short-term, highly liquid investments subject to insignificant risk of changes in value. Short-term, highly liquid investments subject to insignificant risk of change in value. It should be short-term, 2 to 3 months, Aditi.
highly liquid. You should be able to convert it into money just like this, like government treasury bills, etc. And it is subject to insignificant risk. So it's minimal 0.001% risk. हो सकता है, चलता है, no problem. Should not be. So those are called almost like a cash. Cash, Divya is almost like a Deepa. Cash equivalent, almost like cash, is called cash equivalent. So it's the movement of Divya, J, cash and cash equivalents. So this can be inflow or outflow. We present a cash flow statement in the format, particulars, inner column, outer column. Outer column only 3 plus 2 figures. Net operating cash flow, investing cash flow, finance, underline. So net change, increase or decrease, you write. Then cash and cash equivalent at the beginning you add, closing must tally with your closing balance. So cash flow statement is nothing but receipts and payments account, or summary of the cash book, but presented under 3 activities: operating activity, investing activity, financing activity. What is investing? Any cash flow arising on the asset side, acquisition and disposal of long-term assets and investments other than the cash equivalent. Now get into the technical words used by ICI, Pratiksha. So cash equivalent, investing activity, investment long-term assets, that is fixed asset, including investments other than the cash equivalent. So investments to RMRs, long-term, short-term, short-term to RMRs, cash equivalent, others, long-term and other investments. Any cash flow arising is an investing activity. So to make it simple, fixed asset, tangible and intangible, okay, so PP and intangible. So any cash flow, sale of fixed asset, only cash flow, purchase of fixed asset, dividend received, interest received, all this will come under investing, investment, interest received, I said. Now coming to the left side, financing activities, what financed you? So any change in the size and composition of owner's equity and borrowings, long-term or short-term. So share capital, security premium, borrowings, any interest paid, dividend paid, all this will come as a financing activity. The operating activity is principal revenue producing activity, the main, Rahul Jain, main revenue producing activity, and other than investing and financing. That's why I gave it as a last definition. First, you should understand what is investing, then what is the financing, and then you should get into what? Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. So first you should understand what is investing, what is the just a second. Just stay in the tray. Okay, you're able to see me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ashika, right. So investing, so operating activities, anything other than visa, what? Investing and financing activity. So P&L account, main item, current asset, current liability, all these are operating activities. Now there are 2 ways of presenting operating cash flow. 2 ways of presenting operating cash flow. Para 18A of ES3, direct method, receipt payment, that's it. Indirect approach, para 18B, start with the net profit or P&L balance, do the adjustment for non-cash and non-operating item, and so it is only for the first part called operating activity. Investing and financing always under the gross approach, receipt approach. Is it clear? Fine. So now cash flow statement, when you're presenting, how do you present? For that, the beautiful balance sheet Shetty sir has prepared. So anything related to right side, this is called investing activities. Anything related to this is always called a financing activity. Everything else is a operating activity. Dividend paid is always financing, whether you're a financial institutions or not. So we also went through banking company in group 2 accounts recently. So Shetty sir Panbida Limited, share capital, dividend paid is financing. Canara Bank, share capital, dividend paid is financing. Whereas investments made, loans taken, all these things for a financial institution will become an operating activity. If you remember the definition of banking, anybody? Section 5B. Definition of banking. Quick. Transacts in business of banking. So banking company means a company which transacts the business of banking in India. What is the definition of banking? 5B. Accepting, comma, for the purpose of lending or investing, comma, of deposits of money from public, comma, for at demand or otherwise, payable at demand or otherwise, comma, withdrawal by check, check
order. Draft order, otherwise, excellent. In Kayal shoe it then Kayal shoe Nadwa. Kayal shoot code in Kayan shoot code. Okay, right, relax, no problem. Excellent. Very good, Tejaswini. You are you know about foundation also, you are excellent. Now you have improved just substantially from the foundation inter. Your improvement is terrific. Excellent. Very good. Very happy one. Excepting comma for the purpose of lending or investment, comma deposits of money from the public, comma withdrawal, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft order or otherwise. You know, comma close. So for a banking company, taking loan, giving interest, receiving, all these are operating. Whereas non-financial institutions like Shetty Sir Panbida, Anil Kumar Panipuri, all those will become a non-financial enterprise. For them, giving loan or made investment is the investing activity, taking loan is a financing activity. I hope all of you understood. All of you clear? Yeah. Okay, next. So the investing activity story is there. So para is for gross receipt, para 18B is for indirect approaches. Fair enough. Right. That when I go to account standard, we'll discuss PPL. Yes, 13. One more standard which is related to the regular classes. Yeah. Accounting for investments. Investments are classified into two: current and long term. Long term investments are intended to be for more than 12 months. Current investments other than the long term investments. Okay. So don't use the word short term, long term, or current or non current, current and long term. Long term investments are normally valued at cost unless there is a diminution in the value, otherwise then by temporary nature. Again, banking company friends, investments of the company 2750, not more than 25% is held to maturity, we valued at cost. Whereas current investments, see, this is how you have to interconnect now. Current investments are valued at cost and fair value, whichever is less. I repeat, long-term investments are valued at cost. Current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. Next, what is cost definition, Chandramodi? Cost of procurement plus incidental expenditure like brokerage, stamp duty, etc. minus if it is a X interest, if it is a come interest transaction, thoda kam karna, kammi madbeko. If it is extra interest transaction, just relax, don't worry about it. So if it is a come interest transaction, reduce the interest or reduce the dividend as the case. Mostly come dividend transactions are almost vanishing now because there is a change in the dividend law. Dividend has to be recognized in the year of declaration. Earlier it was in the year of proposal. That's why dividend is almost a gone case. But nevertheless, from the theoretical aspect, you can learn that. Next. So long-term investments and short-term, current investment, if you reclassify the same, what happens? There's a beautiful theory on that. So first one, investment definition. Okay. So long-term valued at cost with blah, blah, blah. Current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. Fair value is nothing but arm's length price. Athava fair market value. When long-term investments are reclassified to current, transfers are made at cost or carrying amount, long-term or the carrying amount, whichever is less. Whereas ulta case, cost is a common phenomenon. Current to long-term, okay, cost is a common phenomenon, cost or fair value, whichever is less. So long-term to current, cost or carrying amount, current to long-term, cost or fair value, whichever is less. Agreed? Fine. Then other transaction, it's okay. All these are points, just skip it. The speed, okay? The pace, PAC, all of you are able to catch? Yes. Sorry, new friends, I don't know. Okay, you're able to catch. Okay. Others, all of you are able to catch? Yes, sir. Vivo 2, who is this Vivo 2055? I don't know. Okay. Rename yourself, Baba. Okay. Right. So I'll not crack much jokes also because in revision class, we'll crack if required. So momentum bari. Right. The next one, the more big chapter of your syllabus. CA final, I said, this company accounts is just 2% minus. Everything else is company accounts. So except 2%, everything is company accounts. Here, without your knowledge, you will be studying around 40 to 50% of your syllabus is company accounts. Group 1, Group 2 account. That's it. Okay. Right. What is a company? Section 2 within bracket 20 defines what is a company. Company law you refer. 2 within bracket 68 private company, which has 3 conditions called restriction, limitation, and prohibition.
68 plus 3, 271 is a public company. Section 2 within bracket 40 deals with the financial statements read with section 129 subsection 1 read with the schedule number 3. You must remember this. 2 within bracket 40 read with section 129 1 read with the schedule number 3 financial statements. Schedule 3 has got 3 divisions. Division 1 intermediate syllabus for non-India's company. Division 2 is for India's company. Big bada hai to bahtar hai. CA finance syllabus. Division 3 is NBFC, just a touching reference. All the 3 divisions has 2 parts. Part 1 is balance sheet. Part 2 is statement of P&L. Part 1 is balance sheet. Part 2 is what? Statement of P&L. Hi Manya. How are you? Hi, how are you? मुझे में हाँ सर और क्या कर रही है मम्मी क्या कर रही है अभी क्लास में बैठी है क्लास पक्का ओके ओके ठीक है एंजॉय बाबा आई विल टॉक टू यू लेटर गॉड ब्लेस यू या सो कमिंग बैक वेयर आर वी so balance sheet P&L so the financial statements are balance sheet P&L cash flow statement which is maybe one or two small company it may be excluded OPC etc. Then statement of changes in equity only for India's company, not for you. Notes to accounts, explanatory notes is a part of it. So balance sheet, P&L, cash flow statement, and notes to account. This is a part of the financial statement. Right. Now, before we get into financial statement, the foundation of the PU syllabus, which you must be a master of it, just to quickly go through it. Whenever a company issues the securities, it can be issued at par, premium, or discount. Issue at par means issue price is equal to face value. Face value. In section 52. So any amount of premium you can collect, shares or debentures. 52 subsection 2 corporate law. The 5 purposes for which security premium can be used. Go through it. Okay. 53 says shares. Did you hear? Shares cannot be issued at a discount. Debentures can be issued. Loan you issue at whatever you want. I don't care. However, 54 says even the shares can be issued as ESOP to the employees. So these are the shares related sections. Easy? Ramya? Fine. Next. So if you are issuing, you make an IPO, initial public offer. Accounting entries are absolutely same with the private company or public company. Only difference is private company cannot issue share to the public. Private people, friends and relatives, they make it. No issue. So whenever you make a public issue, the subscription can be perfect subscription only in textbook, or the over subscription where the public would have taken more than what you issued. Under subscription, at least minimum subscription should have been collected, which is normally 90%. Next, whenever there is a over subscription, you can either go by FIFO method of allotment, or you can go by cluster system, like all individual versus institution, Indian versus foreigner, retail versus wholesaler, girls versus boys. Rahul, I know, so you can do it. The most important parota allotment, you know? Pro rata allotment, proportionate. 10 lakh shares are issued, 15 lakh subscribed. You may probably go for 3:2 ratios. That means if Ashika has applied for 3 shares, she gets 2 shares. That means excess application money, either they can adjust towards allotment, which is a normal phenomenon, or they can refund. Agree. Next. How do you pass the entry? Extremely important even now, because these entries are going to be used in debenture chapter, redemption of preference chapter. Everywhere it is going to be there. Roman number 1, application stage. Whether they share equity or preference, equity shareholders are the real owners, preference shareholders are the mere owners. Yeah. But both are owners, they get the dividend. Both are owners, they get the dividend. Equity shareholders have voting right, preference shareholders have a voting right only if their right is affected. Otherwise, they do not have a voting power. Equity shares and preference share, both are owners, both are registered. Both are owners. Both get dividend only when there is a profit, that too when it is declared. Debenture or bond. Bond is basically by a public sector undertaking. Both are same. For all the 4 securities, the entries are same. Roman number 1, bank account debit to application, share or debenture application. Roman number 2, transfer it to share capital. Share application account debit to share capital. Then application stage is the only stage where you first pass receipt entry, then transfer to share capital. All subsequent stages, first pass due entry, because application stage, I don't know who are my shareholders.
Allotment stage, I know who are my shareholders. That's a pass a due entry, receivable account debit, then share allotment account debit to share capital to security premium. Normally at allotment stage, discount is Always. Always. discount is debited, securities premium is credited. Then receive call scenario set to open karo. Roman number 3, call stage, share first call account debit, first and final call account debit to share capital, bank account debit to share first and final call. Reasonably you are recalling? 95%. 95% excellent. Yes, So sir. you would have thought, so is to syllabus as long as you are focused in the class. You class will code ayyo ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನಿಮ್ ಕೊಡೋದು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಅವಳು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ ಯಾ ರೈಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಲ್ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಯಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದೇನೋ ಆಯ್ತದ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋ ಕರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ the what you call for feature very important even now. So when you issue the shares, if you imagine a T-shaped balance sheet, create this is the beauty. Note our format is different. Bank account here, share capital here. When there is a forfeiture, actually, Samya, share capital account has to be cancelled. Debit karo. Share cap. Anybody? Forfeiture entry complete. Quick foundation. You must be able to tell. Question of my prestige. Question of your prestige. Man Maryada. Yaradobru badkodi. Quick. Check want to tell. Pawan. Share capital account debit to forfeited shares. With what? With face value. With the face value. Called up. I want called up. Next. To forfeited shares account with the amount which is already collected. Very good. Calls in arrears to amount which is not collected. Correct. Any improvement? Very good. You are right. Improvement? Debit security. If and Okay, Arti. securities premium account debit if and only if not collected. Then two. To discount shares, if any, must if issued at discount. Correct. To So call in the entry advance. for forfeiture is share capital account debit with the amount called up, the face value. So 3 plus 5 plus 2 is there. Assuming you have called all, 10 rupees debit. Whereas final call is not called, Anirudh, only 8 rupees with the face value called up. Share capital account debit with the face value called up. Security premium debit, security premium earlier credit ho gaya hai. Security premium is a liability which shows a credit balance. Cancel if and only if not collected. If already collected, tigalda kattaga can transfer ಮಾಡೋದು. Okay, don't cancel. 2, compulsorily cancel discount if they issued at a discount. Discount is a compulsory law. Okay. 2, calls in arrears athava concerned stage like share allotment account, share first call. But my suggestion, open calls in arrears. Don't get confused. Don't learn too many alternatives. Okay, as a student. 2, forfeited shares account with the amount already received. Next, after forfeiture, take the shares and dance with the shares. Reissue. Compulsory? No. No, sir. Board of directors decides so, you can reissue. Reissue, one special point is 3 plus 5 plus 2 rupees share. Final call you are not received. Minimum reissue price is 2 rupees. Minimum. So there is a restriction here. You can collect anything above 2 rupees. Bank account debit. Discount on issue of shares debit if original shares are discount. First discount was debited. Next discount is credited when you're forfeiting. On reissue Swapna, discount has to be reinstated. Discount on issue of shares account debit. Then forfeited shares account debit Tejaswini for the balance discount if any. For example, original shares 10 rupees ka 9 rupees by discount issued. 10 rupees share you're issuing at 9 rupees. Now if you're reissuing at let's say 5 rupees discount, bank account debit 5 rupees, discount on issue of shares account debit 1 rupee, then forfeited shares account debit 4 rupees to share capital 10 rupees and security premium if any applicable, right? Then after reissue, whatever the money relating to forfeited shares account should be transferred to capital reserve, forfeited shares account debit to capital reserve. Understanding? Right. Yes. Next. So then redemption of preference share section 55. SMS will be dealing tomorrow. Debentures. Issue accounting entries are same. One extra point is based on the terms of redemption, which is decided
At the time of At the time of issue. Very good. At the time, answer kodi paragala. Make some noise. Okay, only educational noise now. At the time of issue, so you may also have to turk something extra. Normal issue entry, bank account debit to debenture application allotment, then debenture application allotment debit to debentures account. If it is redeemable at premium, only if it is redeemable at premium, loss on issue of debenture debit to premium payable redemption of debentures. So the issue, debenture issued par premium discount, normal entry pass karo. Then leave little space. If it is redeemable at par, full stop. Redeemable at discount, a rare phenomenon, no entry. Whereas redeemable at premium, you have to insert loss on issue of debenture debit to what? Premium payable on redemption of debentures. Understanding? Abhishek, right? Okay, good. Tanuja, after a long time I'm seeing. Oh, Navya Bhatro. Oh, namaskara. Everybody understood? Fine. So next, redemption of debentures. Okay, special topic. Okay, section 71. Okay, of the Companies Act deals with the debentures. Now, debentures can be redeemed in multiple ways. First point, buyback. What sir is going to discuss in group 2, 68 to 70. Conversion of debenture into shares. Debenture issuing a credit balance. Deepa, consider madam. Debenture account debit to equity share capital, let's say 60 lakh, to capital reserve, security premium, 100 lakh debenture if you are cancelling, to share capital, so debenture account debit 100 lakh, to share capital 60 lakh, to capital reserve balance if you get 40 lakh. So first by way of buyback, next by way of conversion, then purchase in the open market. Like Tata Limited can purchase the debentures of Bata Limited in the company, Bata Limited debenture. So you can purchase your own debentures. So two RMRs, purchase and Aditi cancel immediately. Debentures on the liability shows a credit balance, debit karo. 6% debentures account debit 100 lakh. To bank account 96 lakh. To capital reserve or the profit on cancellation, then transfer to capital reserve 4 lakh. Whereas you want to purchase now, but you want to cancel after certain stage. So what you do, balance sheet debentures 100 lakh. When 20 lakh worth of debentures are available in the market at 18 lakh, purchase karo. So investment in own debenture account debit to bank account 18 lakh. Again, once more, another 20 lakh worth of debentures are available at 18 lakh. Investment in own debentures account debit to bank account 18 lakh. So 40% of the debentures on the liability side have already been purchased by you for 36 lakh. So at one stage, if you want to cancel, debentures are showing a credit balance, cancel karo. 6% debentures debit to investment in own debentures 36 lakh, to profit on cancellation of capital reserve 4 lakh. Understanding, Baba? Take care of X interest and cum interest. X interest means extra interest you have to pay. Cum interest means interest is included already. Thoda kam karna. That concept again. See the due date of interest. Assuming they say due date of interest is 30th June and 31st December. 30th June and 31st December. Assuming you have purchased on 1st of September, just to go back. 1st September, go back. 30th June was the last date. That means July and August, 2 months interest you have to pay extra as a purchaser. Next, assuming a purchase on 1st of March, go back. What is the last interest date? 31st December. January, February you have to pay. I hope you are understanding. So X interest is extra. Sana Maniraj. Cum interest is included hai. Thoda kam karna. Kya karna? Come karna. Thoda kam karna. Everybody comfortable understanding? Fair enough. Yes. Yeah. Pace is good. Very good. I'm happy with the number of students learning. Okay, right. So starting company accounts ka sections diya ho. Glance kar lijiye. 129 is very, very important. 129.3 group 2 may will discuss financial statements. 129.5 deviation of accounting policies. 133 deals with account standard. 197 and 198 I'm going to discuss right now. Managerial remuneration read with 198. Preparation of financial statement 52.2. I told you the 5 purpose for which it can be used. So financial statement with the account standard fiscal 133 cannot apply security premium for redemption premium, etc. This is an important point. Listed companies cannot use. Okay. Next, calls in areas, maximum interest rate is 6%, 10% per annum. Calls in advance is how much? 10%. How to remember? Calls in arrears means shareholders are defaulted, poor fellows, 10%. Calls in advance means company has to pay the interest. Company has to pay the interest. That's why extra interest 12%. Samajh mein aa raha hai? Yes. Yes, sir. We discussed. And preference shares can be redeemed normally within 20 years, but infrastructure companies can be redeemed within 30 years. 30 years. And 30 years.
Okay. So the general point about the financial statement we discuss. Yeah. Remuneration to auditors also has to be disclosed separate in the finance statement. Now, managerial remuneration. Managerial remuneration is given in 197. The net profit for managerial remuneration is given in 198. Breathe in, breathe out. Too many things you are absorbing. Brain capacity is much more than what we are doing. Call 6 chapter step model. Ready? A machine was invented. It's a joke. It's serious in life. Chettis are being so serious is not good. Machine was invented in Brazil. And the specialty of the machine is, if you install that machine and switch on that machine, all the thieves, dacoits, etc. will come and surrender in front of the machine within 30 minutes. So they wanted to have a trial. They first installed the same thing somewhere in Philippines. Within half an hour and 10 people joined. Then they installed in UK, around 50 people actually joined. Then they installed in Russia, 80 people are joined. In America, 100 people are joined. In Pakistan, they installed. Within 10 minutes, that machine itself was stolen. Yeah, jokes. If you understood, you can laugh. Otherwise, relax. Pratiksha, 20 rupayi kodtini, nagbeku. Jokes artha agilla. Yeah. So I was trying to say now, relax. Just relax and come back quickly. Managerial remuneration. What is managerial remuneration, Chaitra? The board of directors are separate from the company. Since board of directors are separate, Aishwarya, from the company, they may misuse the funds and take the profit whatever they want. That's why the company law wants to put a upper ceiling to RMRs. If the company is having a sufficient profit, it is a percentage of net profit. If the company is having low ಅಥವಾ no profit, so company is having what? Evening ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಿಲಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಂದಿನ ಹಿಂಗಿದೆಯಾ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಏನು ಲೋ ಅಥವಾ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. There is a prescribed amount based on the effective capital. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನವನೀತ್. If there is adequate profit, it is a percentage of the net profit. If it is inadequate, it is based on the effective capital. Dharani, they prescribed certain amounts, prescribed some amount. So, it is adequate profit. They say, if there is one director, anaga 5% of the net profit. If two whole-time director, first one whole-time director, Bonesh, 5% net profit. Two or more whole-time directors, Sneha, 10% net profit to all of them, Akshata. Whereas, if there's a part-time director, it depends on how much work he does and how much workload he does. If there's only part-time director, the maximum remuneration payable to all the part-time director, 3% of the net profit. Ranjit, Kali 3% odbardo of what odbeku. If there's a part-time director along with the full-time directors, the maximum remuneration payable to all the part-time directors is 1%. Sir, all of them, yes. So there are 3 part-time directors and 5 whole-time directors. Whole-time directors maximum 10%. Part-time directors maximum 1%. So how do you apportion in their salary ratio? Assuming the part-time directors have been given a salary of 6 lakh is to 4 lakh is to 2 lakh, then whatever the 1% comes, apportion the ratio of 6 is to 4 is to 2. Artha. That's why the maximum remuneration payable to all the managerial personnel come to 11%. Ranjita, Shweta Raj, 11% of Suparna net profit. 11% of what? Nidisha? Net profit. Rahul, yako video off ಇದೆ? Right. Yeah, okay, relax. Okay, no problem. So, I repeat the percentages. Net profit is percentage ಮಾಡಬೇಕು. One whole-time director, 5%. 2 or more whole-time directors, 10% of the net profit. Part-time directors, 2 RMRs. If there is also a whole-time director, 1%. If there is no whole-time director, 3% to all of them. Maximum to all, 11% of the net profit. For example, 4 whole-time directors and 5 part-time directors, 11% the maximum. Nothing. You do any permutation combination PP, it cannot go more than 11%. Artha, right side, Arshita. So if there is inadequate profit, andre
ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, then effective capital computation ಮಾಡಿ multiple times they have asked that question. Effective capital is basically long-term funds invested in the business. I have done on Amoeba, share capital, security premium, then long-term funds minus fictitious assets and P&L account debit balance, and investment made outside the business also minus. Unless it is an investment company, if it is investment company, investment should not be minus. Are you in the class? Yes. So this is the managerial remuneration computation. Fair enough. So I said managerial remuneration is 11%, 10% blah blah. Inadequate profit adre effective capital compute madi, it can go from 60 lakh per annum to 120 lakh per annum. Managerial person include managing director, whole time director, manager, but does not include secretary. Now one more small concept. Interest accrued under due. Interest accrued Priyanka, but not due. Andre enu? Assuming you issued the debentures on 1st of July, interest payable on 30th June and 31st December every year. Assuming you are issued this year 1st July, no interest is paid. P&L account debit is on accrual basis. Every company must prepare account section 128 based on accrual method of account. July to March, how many months, Chandan? 9 months. So 100 lakh into 12% into 9 by 12 months, Darshan Shetty, 9 lakh should be debited to P&L account. However, if you are not at all paid any interest, Rashmi, July to December is payable during the year, Tane, it is called interest accrued and due, whereas January to March is not payable, it is payable slash only the next year. That's why it is interest accrued. But no. Not. Both has to be shown under current liabilities. Under other current liabilities, it has to be shown. So normally there is no compound interest as far as accounting is concerned. It is normally simple interest, right? Adra ಬಗ್ಗೆ story ಇದೆ, go through ಮಾಡಿ. I hope you can go through all this. ತಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, P&L account same example 9 lakh, borrowings ಅಲ್ಲಿ 100 lakh ಬರಬೇಕು, current liabilities ಅಲ್ಲಿ both accrued and due, accrued but not, disclosure is important. Next, issue entries, what I already discussed, ultimate entry, and when you collect in installments. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದು? Issue entry, for future entry, still you are not comfortable. 100 problem ಮಾಡಿದೀನಿ foundation ಅವರಿಗೆ, 100 problems on foundation, still you are not comfortable, not happy. Be careful. Share capital account with the amount called up, security premium with the amount not collected, discount must if any, calls in arrears with arrears, forfeit shares with the amount already collected. Then the amount already collected, Madam Rashmi, okay na, the changes to if they required, calls in arrears with the amount of arrears. Then issue bank account amount collected, discount on issue of share, original discount if any, share forfeit account balance sheet. Okay, right, transfer entry. Next, issue of debentures based on terms of redemption. Normal entry same. Issue at a premium idre, you have to turks only for redemption at a premium. Sorry, redemption at a premium. Loss on issue debit, which has to be amortized to P&L account first year itself, but over 5 years. So the period premium payable is a liability. Artha agta idya? Yes, sir. Premium is a reserve, restricted reserve. Discount or loss on issue is a loss to be debited to P&L account in the first year itself or over the life of the debentures. Debenture and premium payable, green sari and green pallu both are not same. Sir, premium, prema, Mysuru, adella onde alla. So premium payable on redemption or debenture, but the debenture security premium both are not same. Debenture premium is a security premium, profit, Priyanka, whereas premium payable on redemption is a liability. Chandramodi, yenappa? It is a liability which has to be paid along with the debentures at the end. Enjoying? Yes, sir. Yes, sir. Good vision. Good Yes, sir. Yeah. At the time of redemption, debentures account debit, premium payable account debit, 2 debenture under the RP, debenture under the account of bank account. Next, financial statements I said. Section 2 within bracket 40 include these 5 items. This is not there in your syllabus. Anganta don't remove from the section. You are not having authority. You are Nirmala Sitaramana. Karma compare check madake. And auditing alli true and fair vandre 129 barbeku. Right. 133 bit haki. Next. Time pass. Okay. Balance sheet for the P&L format. Extremely crucial. So anybody knows that Ramayana? To just make it easy, I follow only 2 religions, India and human being. But to understand, the Ramayana is useful. Rahul, Chandan will do lip reading. I will not do your lip reading. What admit made?
ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಂದನ್ಗೆ. ನೋಡೋ ಚಂದನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಹೇಳು ಹೇಳಿ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾ. Sri Rama and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys, long and deferred operation with help of condition. Short over Sri Lanka. Excellent. So this is the liability side. Liability side is like a fighting in Sri Lanka. So Sita Mata was kidnapped. She was the first woman to fly abroad. Blah blah blah. Then Rama takes the help of Rajinikanth and they win the war. Heard alva? Then they come back with the big Ayodhya Pattabhishekam happening. That's on the asset side. So Sri Rama and Sita are necessary for capital. Shareholders funds. Trust me, one of the example, identify the items under which these 4 items will appear in the classification. So this current liability, but that's important. Important. So shareholders funds, share application money pending allotment, non-current and current. Under shareholders fund, share capital, reserve surplus, money received against share warrant. Share application money pending allotment, let it be pending, only one item. Non-current and current, almost everything is same except very good. Yavdo, Ramya? Very good, excellent man. Deferred tax liability is always non-current. Trade payable is always current. Trade payable with the micro and small enterprise disclosure. If you don't do it, you lose the mark. So the format. My new friends are right there. Equity and liabilities on the top. Wife on the top, husband down. Equity and liability on the top. Sri Rama and Sita necessary for capital. Under that, so Rama used monkeys. Long and deferred operation with the help of Lakshmana. 2-3 times you tell, you'll understand. Then shortly triumph over Sri Lanka. Long-term borrowing, short-term borrowings. Other long-term liability, other current liabilities. So ನಿಮ್ಮ interest accrued and due ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಚಂದನಗಡೆ other current liabilities. Long-term provisions and short-term provisions. Special item in reading what I'm going to make is deferred tax liability is always non-current, which are not discussed. Trade payable with the micro and small, medium barodilla, midi beda, medium beda, what do you call it, mini beda. Micro and small entry, MS matra, MS MED ಅಂತ ಒಂದು act ಇದೆ. We are covering only about MS, not MS MED. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Then assets are new life in capital. So new non-current and current. All non-current and current except first 2 items on the liability side. So peers near and dear one, loved one and all. Then citizen insisted test came out Sita with the originality anta. So illi PP is always non-current. Deferred tax asset is always non-current. Whereas illi ITC is always current. Then non-current investment, current investment. Then what is it? Long-term loans are also short-term loans are also. Other current, non-current asset, other current asset. Arthak idea. So years near and dear one, loved one and all. Short form. Property, plant and equipment and intangible asset. So illi tikki puri baratte. Yav puri baratte? Tikki puri. Tangible, intangible. Capital work in progress. Intangible asset under development. Capital work in progress under building under construction, machinery under construction, road under construction, etc. Intangible asset under development under develop ಆಗ್ತದೆ. ITC is always current. Inventory, trade receivable, cash and cash. Nothing is given. More than 12 months is long term, non-current. Less than equal to 12 months is short term. Is it going well? You're able to cash? Yes, sir. Statement of P&L. So again, particulars, note number. Banking company ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Schedule number. ರಾಹುಲ್ ಯಾಕೋ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ನೀನೇನು ಆಂಟಿ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ? ಆಂಟಿ ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸೇವ್ ಆಗತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ. ಸೊ particulars, note number, current year, previous year. Compulsory have the previous year column. One special point is sometimes by writing previous year column, we lose mark. It being a first year of operation. If it is the first year, company incorporated first previous year column. Last year 10 lakh profit. So that's why, though if it is the first year of operation, you have to give a note. Previous year figures not given because it being a first year of operation. That note you have to give. Otherwise, again 1 mark you lose. 2 marks cut at 98 birthday. Disclosure right. So my new friends may not understand some in-between statement. Chill. P&L. खाने के लिए क्या चाहिए रे?
ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ರಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಸೊ ರೋಟೆ, ಲೋಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು. ಸೊ ರೋಟೆ, ROTE, ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ROTE. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ. ದೆನ್ ROTE, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅದರ್ ಟೋಟಲ್, ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು PBEET, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಾಹುಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? So in front of him there's a girl actually was putting the coin and she removed the hat, 59 kgs, not comfortable. Removed the sweater, so put coin, not comfortable. Removed the what you call shawl, so 57 kgs, not comfortable. But finally she didn't have a coin. Then Rahul says, madam please carry on, mere paas bahut coin hai anta. Nenapidya? Ade tarad joke adu, but related to the subject. You connect into subject. ಏನು connection? PBE, keep on removing one by one. Rashmi, yaudo? Remove exceptional item, remove extraordinary item, remove tax. So that will give profit after tax. That's from continuing operation. Then discontinuing word by word P&L balance sheet ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ can come, and also they will ask analytical question, and auditing important, compel law important. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಣ್ಣ? Yes sir. So PBET, okay. Then discontinuing operations, discontinuing operations idre, if you discontinued something like Wipro has discontinued their operations around 5 years back, non-software ella tegibittu they made something. So from there whatever the profit you made including tax, so continuing and discontinuing eradu add ಮಾಡಿದಾಗ what you get total divided by number of shares, that you earning per share, accounting standard 20. Reasonably account standards are connected to this, you should know it. And account standard number ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ before we start. So this is the format. Illi again we said CPC and EFDO. CPC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Raw material consumed, opening plus purchase minus closing. Then purchase of stock in trade which you are dealing in it, you are not manufacturing. Then any change in the inventory, opening minus closing, finished goods, work in progress, stock in trade. So my dear friends, if I am a manufacturer, I got 3 major inventory. What are they? Raw material is taken care here, work in progress, finished. Then if I'm a dealer, stock in trade, all those things will come here. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, raw material will come here. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಎನ್ ಚತುರ್ಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ 3 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇಜಸ್ ಬದಲು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Then finance cost, that is nothing but interest, depreciation and amortization, other expenses. Then this is the format. Ramayana, for my new friends, if anybody is listening, yeah. The format with the Ramayana we are given rotate, etc. Shareholders holding more than 5% in a company must be disclosed. My direct entry friends, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಯ್ಯೋ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಬಡ್ಕೋತಿರಲ್ವಾ? ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಖುಷಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್, ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಏನೋ, so details of the shareholders holding more than 5%, this is a requirement in a CA foundation. Don't badko. So shareholders theory odidre saku nimge. Shareholders holding, let's say in a company Ramya is holding 6%, Chandramouli is holding 6%, Chaitra is holding 6%, Pizza is holding 6%, Namrata is holding 6%, Aditi is holding 10%, Shetty sir is holding 1%, Rahul is holding 1%. Except Rahul and Shetty sir, everybody discussion required. समझ में आ गया? Yes. Rahul ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತೇನೋ? ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. Which is the company holding their company. Okay, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. So next, so very very important again, compulsory disclosure for next 5 years. Shares issued for consideration other than cash, bonus issue ಅಥವಾ amalgamation ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. So then shares bought back, it has to be compulsory issued for 5 years. 5 years. Debit balance in the P&L account now is shown under reserves and surplus. Next, now there is no concept called Sundri debtors. It is trade receivables outstanding for a period more than 6 months from the due date. Important again, assuming I have made a sale on 1st of April and I given 9 months time for the customers to make the payment, assuming the consumer durables, and customer has not paid even by 31st March, will it come under more than 6 months or less than 6 months?
Less than 6 months. Less than 6 months, because first April sale, 31 December it becomes due. From there 6 months. So 31st less than 6 months. I hope you're understanding. Samajh mein aa raha hai sabko? Excellent. Very, very happy. Very proud. Okay. All of you concentrating. Right. So financial statements, I told you division 1, your syllabus. Division 2 is India's. India's. Almost everywhere same. Land, building or both can appear anywhere. Shetty sir, CA, office purpose, yes 10. Kirti, real estate businesswoman. Yare Kirti, PD and Divya and Anil Kumar. Normally ES2, okay. Office, other ES10. Next. ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಮನ್ ಸರ್ಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ PD. Yeah, ಇರ್ಲಿ. Then Rakshita CA, building rent out for the purpose of building renting out ಆದ್ರೆ ES10. Investment property ಬರುತ್ತೆ ES13 ಅಲ್ಲಿ. ठीक है. Depreciable asset, stamp pass, working capital ನಿಮ್ಮ FML ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Working capital chart ಇದು. Cash ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೈತನ್ಯ? raw material purchase ಮಾಡ್ತೀವಿ. One day WIP, finished goods. These are called inventory. ಇದಕ್ಕೆ supplier credit ಕೊಟ್ರೆ creditors, outstanding expense. Then it will become debtors, then bills receivable. All these items inside this are called current assets, operating items. All the items outside are called current liability. Difference between the two is called working capital. Artha aita devaro? Yeah. So it's relevant for everything. Next, equity under owners funds and the shareholders funds, which includes preference share capital. Equity includes preference share capital. Equity under owners. Next, reserves and surplus. Revaluation surplus is a waste that can be used only for depreciation. I'll discuss in ES10. Statute reserves you have to by heart. ES14 by heart. Investment allowance reserve, export profit reserve, etc. 10W. Reserve restricted reserve, CR and capital reserve. Security PM 52 ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. These are all free reserves. General reserve and P&L account. Investment fluctuation reserve. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Investment allowance is restricted. Investment fluctuation, you are doing it your purpose here. Dividend equalization reserve is a free reserve. Understanding? Yeah. And reserve surplus, write the reserves from restricted. So in the order, start with what? Capital reserve, then free reserve last year. Every reserve belongs to equity shareholders. Every reserve belongs to equity shareholders. Yeah. Financial statement consisting of equity, basically share capital and share application money. All other items current and non-current. P&L account ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Raw material stock ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Raw material consumption first item ಬರಬೇಕು. Every other item changes in inventory ಬರಬೇಕು. Third item. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Disclosure. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ simple points I'm not going to discuss. Managerial remuneration 197, that is 198. When there is adequate profit, this is the format. ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? When there is inadequate profit, sir. Depending upon the effective capital, less than 5 crores, 60 lakh. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? 5 crores to 100 crore, 84 lakh. ಇದು by heart ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So if it is more than 250 crore, 120 lakh plus 0.01%, 0.01% of the effective capital in excess of 250 crores. If the special resolution is passed, even this can be doubled, which is central government permit. What is net profit? Normal revenue minus normal expenses. Special items to be considered is all appropriation items you have to add back. When there is a sale of an asset, very, very important point, 100 lakh is the cost of the asset. Depreciation till date is 70 lakh. What is the WDV? 30 lakh. If you sell it at 26 lakh, 4 lakh is a loss, permitted, leave it. 30 lakh worth of asset, if you're selling it 35 lakh, Divya, there is a profit, leave it in the P&L. If I sell it at 120 lakh, above the original cost, any profit and above original cost has to be excluded from the net profit. Minus money, all of the profit or loss on sale of an asset must be included. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Right, yeah, net profit, follow the above as it is. Okay, penalties, compensatory penalties should be allowed. Don't do anything. Whereas breach of law, add back. This is a very important definition of effective capital. Long-term funds invested within the business. Effective capital for this purpose means share capital, reserves and surplus, loans and deposits taken for more than 1 year, minus preliminary expenses and P&L debit balance in your loss, and special item investment if you're a non-investment company. If you're an investment company, that minus investment, you should not do it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತರ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮೀಬಾ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು.
but this investment, if you're an investment company, your job itself is investment, you should not minus it. Right. So profit loss sir ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ bonus issue ಎಲ್ಲ sir ಮಾಡ್ತಾರೆ tomorrow's class. Material same ಆಯ್ತಾ? Redemption tomorrow. Beautiful section 555 ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ every exam ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Redemption of debentures, what I discussed. So redemptions are normally secured. Issue entry is bank to debenture. Redemption entry is debenture to debenture holders to bank. So section 18(1) rule 2014 though each point to the discussion okay ide theory go through made mainly theory very important theory. Then theory just time waste madala. Next. So provisions related to DRR. All listed NBFC blah blah blah, they do not require NBFCs, basically financial HFC, mainly financial institution, ಯಾವುದೇ financial DRR ಬೇಡ. Whereas if it is the unlisted companies, audible, unlisted companies, debenture reserve create ಮಾಡಿರೋದು liabilities ಅಲ್ಲಿ 10%. Whereas debenture redemption investment ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು 50% of the amount to be redeemed at the end of 31st March of the next year. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನೆನಪಿದೆನಾ? DRR to be redeemed is DRR to be maintained is 10%, where debenture redemption is an investment to be made before 30th April is 15% of the debentures which are going to be matured on 31st March of the next year. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, DRR 10%, investment 15%. I hope you understand. Such DRR must be invested in either the scheduled bank deposits or the central government or notified banks, and all of them should be absolutely free of charge. Methods of redemption we discuss: conversion, purchase, buyback. Nenapidya? Yes, sir. Immediate cancellation or subsequent cancellation. Today's story. Redemption, preference shares could debenture difference, you know. Debentures are loans. Debentures are loans. Terms of redemption. Preference shares are equity. Owner's money. Okay, right. Next, redemption. Preference share is compulsory. Debenture is compulsory. Buyback is optional only when there is a profit. Purchase in the open market is when the debentures are available at a lesser price. You will purchase it. It is a before redemption. Before redemption only if you want to redeem it. That's called purchase in the open market. Yeah. In addition to that, study will also suggest 2 more methods. ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as here. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 20 lakh if you remember ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 100 lakh at the end ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ 20 lakh etc. Right. So general note, security premium, free reserves freely available, issue of security for redemption of preference shares, issue only equity shares and preference shares. For buyback, issue any other security. Correct. So security premium refer 52. Okay, 52 on that. Free reserve freely available for everything. If you're redeeming preference shares, you can issue either equity share or preference share for the purpose of redemption. Buyback of securities, if you're buying back equity share, you have to issue other than equity share. Debenture agate yavado agate. Creation of CRR out of free reserve when the share capital is redeemed. ಅಥವಾ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, 2 options. Either out of fresh issue of share capital. Look at me. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ share preference share capital 100 lakh ಇದೆ. If you're redeeming it, sir, you don't have money also. What you should do? Go for issue of shares. Bank account debit to other share capital. So 100 lakh preference share capital goes up. One more share capital comes. Full stop. No more discussion. Whereas if you have sufficient bank balance but also sufficient free reserve, why should you go for issue of shares, sir? So free reserve in the CRR create ಮಾಡಬೇಕು. Share capital 100 lakh ಇದೆ, free reserve to CRR 100 lakh. Whereas permutation and combination, 60 lakh if you issued share capital, will be careful, face value 60 lakh, then 40 lakh worth of CRR has to be created. Whereas buyback of debentures ಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ again CR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ share capital out of free reserve, creation of CR is must. Everybody understood, Baba? Yes, sir. Yes, yeah. Utilization of CR only for bonus issue. CR use ಮಾಡಕಲ್ಲ, it can be used only for
bonus issue. Understood? Yes, sir. Investment account yes discuss ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ fixed interest bearing security ಆದರೆ you have to put a column, date, particulars, nominal value, interest and cost, both on both sides. Whereas if you have equity shares, the investment in equity share, date, particular number instead of nominal value, even though sometimes they mention nominal, number is better option. Equity shares ಗೆ bonus issue ಆದರೆ 2 RMRs. Company point of view, what SMS sir will be teaching. Okay, entry is reserves account debit to share capital. Investment, Shetty sir is teaching. What is entry for bonus issue? Nai mari hakodu. Nai mari hakodಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ divided by total amount paid divided by total number of shares. That's the weighted average price. And at the end, closing stock should be valued if it is a current investment, cost or fair value, whichever is less, profit or loss on sale also has to be considered. And dividend interest income should be transferred to paid account. Insurance claims tomorrow. Standard topic import. Life insurance. Idu extra notes aita. Life insurance and general insurance notes. Nimge general knowledge ge auditing alla barbodu anta. Life insurance is life of a human being. Suppose if I have a dog puppy, Charlie. I don't know which is that. I have not seen the movie. Charlie may be dog's name, huh? Yes, sir. Okay. So if I have puppy, ಆ ಪಪ್ಪಿ ಬೇರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರೇವಿಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಅದು. So ಆ ಪಪ್ಪಿ ನಾಯಿ what you have, dog what you have. Okay. So if I take insurance, life insurance, general insurance. General insurance. Human life is general insurance. I am a singer. I am what you called Kumar Sanu or Sonu Nigam. So they all take insurance on their throat. That is a general insurance. Human life, Dhruvi Shetty, is only life insurance. Everything else is a life insurance. General insurance. General insurance. You just glance for the purpose. So it will general insurance will mainly 3 RMRs. Marine ಅಂದ್ರೆ ship ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ನಾಡು ನೋಡ ರಾಮಕುಂಜ ಹೋಗೋದು ನೋಡ. Fire insurance ಅಂದ್ರೆ you have studied in insurance claim. And miscellaneous is other than that, motor vehicle insurance, professional liability insurance, etc. So insurance ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. IRDA ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ 12 ಇತ್ತು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Here you have schedule A talking about revenue account. Schedule A talking about life insurance. Life insurance RRRR A-RA, A-PL, A-BS. So revenue account, nothing but a trading account. P&L account is nothing but a P&L account. Balance sheet is nothing but a balance sheet. Whereas if it is general insurance, schedule B, B-RA, revenue account, B-PL, P&L account, and B-B, Bipasha Baswanta. Okay, is a balance sheet. Artha agta idea? Yes, sir. General purpose go through madi, it is not relevant. Higher purchase. Accounting standard 19, group 2 syllabus. Lease accounting means you are allowing others to use your asset for a lump sum consideration or series of consideration. Higher purchase only normally series of consideration. Lease can be of two types: operating lease, finance lease. Chandan is getting married. Shetty sir is putting Shamiana in front of his house. Shetty sir Shamiana. That is the operating lease. 2 days, 3 days. Aste madhuve alli agodu. Bere alla agodilla. So operating lease. Finance lease is okay. So Rahul purchasing a car. Chandan madhuve ಬಗ್ಗೆ Rahul get attention ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಲ್ಲ. I really see. You look at his face now. I was talking about Chandan's marriage. Rahul is getting tense. I don't know. Begani shadi mein Abdullah Diwana ho raha hai. Kyun bhai? Something is wrong. Seriously wrong ಇದೆ. Chandan and Rahul must ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ನಮ್ರತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟನೆ 50-50 ಬಂದಾಳೆ ಇತ್ತು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So when you talk about the hire purchase is an example for finance lease where risk and reward are transferred. Okay, substantial risk and reward transferred, but ownership is transferred only at the end of the period. So hire purchase accounting group 2 nalli, group 1 nalli 2 RMRs: goods of substantial value, goods of small value. Small value removed from the syllabus. Substantial value cash price method or sales method, then interest suspense method anta ondide. Very simple. Purchasing an asset on a hire purchase,
open asset account and hire vendor account. Asset account debit to hire vendor account. Let us say 50,000 into 3 tempos. Nenepidre 1,50,000. Then hire vendor account debit by machinery account 1,50,000. Kelag payment madodu enadu? Niche payment. Down payment. To bank account 30,000 rupees. Same question. Study middle 150 minus 30. Delhi Motors. Delhi Motors are Delhi Motors. 1,20,000. Interest first year ಮಾಡೋಗ by interest on 1,20,000 ಮಾಡಬೇಕು. LBM ತರ ಮೇಲಿದ್ದ ಫಿಗರ್ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. By interest expense 1,20,000 into 9%, 10,000 to bank account. First year installment 40,000 plus 10,000 ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. 15. Teach ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. So then second year, if there's a repossession, columnar way you do the WDV, okay, under 20% or 30%, differential amount of the loss on repossession to be debited to P&L account. One more is EMI concept. EMI andre equated monthly installment. So what normally happens is, as and when the time passes on, your month's installment should come down. But loan ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು insurance building purpose ಗೆ car ಗೆ loan ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ they say 10 year, every month ನಿಮ್ಮ installment same ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? They calculate the total interest for the year period and divide by the period. That is what is called EMI concept, interest suspense method. So again, 4 installments ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 6,000 each. Start from the 4th year, working back. 6,000 at a 20% interest. 6,000 into 20 by 120. 1,000 is the interest include Aditi. 5,000 is the principal. 6,000 minus 1,000, 5,000 rupees. So third year ಮಾಡೋಗ 6,000 plus 5,000, 11,000 into 20 by 120. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ 5 by 105. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ದೇವರು? 5 by 105. And one special question we did recently, one of the question paper problem, ಅಲ್ಲಿ they said first installment is paid immediately, then yearly. Then ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. If you remember that, first installment immediately, that is like a down payment. And second installment is nothing but at the end of the first year. At the end of second year nahi hai, first year. Yes. Right. And interest suspense andre, in the books of the hire purchaser, interest is always an expenditure. So what is the entry for purchase normally? Machinery on hire purchase. Car on wheels anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. Asset on hire purchase suffix ಮಾಡಬೇಕು, otherwise you lose 1 mark. Machinery on hire purchase account debit to hire vendor, normally we write. Illi machinery on hire purchase account debit, let's say 1,50,000. Total interest on interest suspense account debit, say 30,000 to hire vendor 1,80,000. Next, at the end of the year, interest expense debit to interest suspense. Hire vendor ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, because already ಮಾಡಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? In the books of purchaser, interest suspense is debited, shown as an asset. In the books of the seller, exact ulta, interest suspense is credited. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Good attendance, good response. Happy. So goods of substantial value, so small value, not in the syllabus. Then goods of substantial value, yeah, the accounting arrangements for the goods of substantial value. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ cash price method and interest suspense method. Story. Hire purchase installment difference, hire purchaser becomes the owner only after paying last installment. That fellow installment, he will become the owner immediately after signing. EMI conceptually compute entire interest for the 10 years and a portion. Okay. Same. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾಳೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಳೆ. Probably the last topic before we give a short break. Account from incomplete records. Okay, single entry system. Beautiful question. I have not come across even a single question paper in the last 20 years where there is no question except one. 19 out of 20 time ಬಂದಿದೆ. ಅದು 15 marks, 20 marks, 10 marks. Extreme case 5 marks. Very rarely 5 marks ಕೇಳೋದು. ಒಂದು recent example ಕೇಳಿದ್ರು. Otherwise it is a 10 marks, 15 marks compulsory question. Single entry system. It's also called account from incomplete records, where you are not maintain the complete accounts. Double entries for every debit, there is an equal and corresponding credit. Single entry system is a system wherein 3 marks.
For some, no aspect is record. For some, all aspects record. For most of Only one aspect is recorded. Only one aspect is record. That's called single entry. So, how to find out the profit? First point is every company section 128 must follow double entry system and equal method. That means they cannot follow single entry. So everybody else, including some government department, they are following what? Kanisha? Single entry system. single entry. How to find out the profit? First, capital comparison method. Very good, Ramya. Very simple. Prepare a statement of affairs with the two columns, opening and closing. Two columns. All the information given in single foundation you have done no, like NPU, etc. All assets, all liability. Find out capital as a balancing figure. That's it. Then capital at the end, add drawings, add IOD, less additional capital, less opening capital, balance is the profit. That's it. Atava, I told you simply prepare a capital account here. Capital account by opening capital, by additional capital, by interest on capital, two drawings, to IOD, to closing capital. Balance is the profit. So simple. You don't have to do format also. Innonsala heltini. Capital account, partners capital account. If there by opening capital, you know, by additional capital, by interest on capital. Two drawings, to interest on right, to closing capital also you found out. Balance figure on the credit side is called a profit. You suppose they are given a partnership firm account. Instead of one person's capital, you take combined capital of all. Combined capital of all. So next, okay, right. Next, fixed capital system is there. You don't have to consider capital. Consider only current account. Because opening capital and closing capital will be same. Even additional capital is there also. It will not have any impact on the profit. Understanding? Right. Yes. Then this is a comparison method. Conversion method. There is no hard and fold a plus b to the power square is equal to author rules in line. But by experience, Deepa, Divya on the video, Sumane, right. Right. Sumane, Jora, you'll chew to pincher. Solpa Ibro, pinch each other. Divian ki pinch bada, Deepa. Deepa, confuse really right. So, really, no, they are concentrating, but focus 100%. Focus, full. Inge. Actually, left Deepa na, yaar, shake other Deepa, Deepa, pinch bada. No, Divya. These guns are amazing. I know. Inge hairstyle, Aarti, you told some hairstyle idea, no, to them? Yes, sir, I can realize, but today hairstyle is different, sir. Okay, we'll do something. Now, how there is no hard and fast rule. Then, but based on little experience, I have made some special points. First one, whenever there is a GP ratio given, MK, prepare Trading Trading account. One of the missing figure, very good, Bija. Okay. One of the missing figure in the trading account is the purchase sales. Trading account format, to opening stock, to purchases, to direct expenses, say carriage inward, GST on purchase, custom duty, etc. Again, GST if you are following inclusive method, otherwise it will not come there. By sales, one special item, by stock lost by fire at full cost. Consignment friends. So by stock loss by fire at full cost, insurance claim by closing stock at cost or NR which are less. Differential amount is the profit. This is called gross profit. So first point. Second point is you should also have a reasonable knowledge of ledger account. Ledger accounts have the BR debtors account, BP creditors account, cash book with the cash and bank column. Next point. Journal entries of bills of exchange gothirbeku. Debtors to sales account is the credit sales. Then open, close. Debtors to sales, first entry. Then BR to debtors. Debtor open, debtor close. Then Navneet, BR account, what to do with the BR? Take the BR and nacho, right? Hey, dance, naach mere naach. Dance padada? 5 ways of honoring. There are 5 ways of honoring. Excellent. Next batch here teach padaba. Very good. So 5 ways of honoring. What are they? Example. So 5 ways of honoring. Retain the bill. Discount the bill, endorse the bill for collection, retirement. Except endorsement, debit is all the cases debit bank account with a little bit of bank charges and discount account to BR account. Endorsement, check, care, debit that creditors account to BR account. Next, if it is not honored, it is dishonored. 4 types. There is no concept of partial honoring. 10 lakh rupees, 9 lakh 80,000 diya. First 10 lakh MK dishonor karo. In dishonor entry.
Always. Always debit the debtors. Whether it is a promissory note, whether the bills of exchange is a check. Debit is always debtors account. Two, if it is a promissory note, two promissory note. If it is a what do you call BR, two BR, check and two bank account. Aste. Artha aita. Next, Yes. noting, protest, etc. They may do it. Noting, etc. Also, ultimately it has to be charged to debtors account. It is a mistake of the customer. Debtors account debit two, whoever, if you have paid two bank account, if someone creditors have paid two creditors, then renewal, etc. Like take care of it. Then interpretation of the missing figures in the ledger account is very, very important. So you have to prepare the ledger account. You have to see minimum 4 items should appear in the ledger account. BR, opening balance, bills drawn, bills honored, closing balance. Even after that, if there's a missing figure, you have to go to the next best item. What may be the next best item? Closing balance. Credit side may be there the balance figure by debtors account, debtors to BR, dishonor. Very good. Next, debtors account only to opening balance by closing balance to credit sales. We have to be careful with the credit sale by cash account, by bad debts discount. If anyone of that missing, you have to again interpret it. Same way BP creditors account, etc. You have to do it. And after that, prepare a trading P&L account and balance sheet, close it. I would suggest you to keep the trading P&L account format open with the working note side by side. As and when you get the figure, keep on copying. Who knows? Shetty sir knows. One of the missing figure in the trading account of the P&L account also may be a balancing figure itself. Samajh mein aa raha hai? Yes, sir. Yes, sir. Beauty. So singularity, method of bookkeeping, two methods. Capital comparison also called statement of affairs method, the net worth method, conversion method. Conversion method is all the information converted to double entry by following this principle. Trading account, ledger account, etc. Format of the financial statements. Companies must follow Schedule 3. Partnership firm adilla. Costing ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ FM subject ಅಲ್ಲೋ company information ಕೊಟ್ರೆ Schedule 3 format follow ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು equity liabilities and assets. Others you can follow whatever you want. Thank you. So we have got exactly 4 minutes break. I'll show you some heavenly feeling of RTP, MTP suggest answers for next couple of minutes. Couple can be multiplied by number. Take a break. Thank you. Did you enjoy honestly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I told people
ಬರಲ್ವೇನ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಬರೋದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಾ? So for the benefit of those young friends, there's a huge rush for CA Foundation by God's grace. So offline 29th is the last date. Okay. So ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. 29th ನಂತರ mostly will be stopping. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ the way the registration okay going on. Okay. Online will be there for some CA Foundation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋದಮ್ಮ ಮಗ ಅಪ್ಪ ನನಗ ತಬಲಾ ಕೊಡ್ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಲೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿ. ಮಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಮ್. ಓಕೆ. ಹುಡುಗಿರು ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ತಂಗಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ. Can you see that? Yes. Actually, is a fact. Honestly, it is a fact. Okay. Yes. Okay. Good. Sisters or sisters, this is awesome. Those who know Kannada, others relax. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನೇ, ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಮತಿ ಮಗಂಗೆ ಅದೇನೋ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವೇನ್ರಿ? ನನ್ ಮಗ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ನು ಅವನಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಬಿಡಿ, ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಈ ಶನಿವಾರ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳಿ. ನಾನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಂಗೆ ನೆನಪೇ ಇರಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಇವಾಗೂ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. How the gossip etc. happens. Really. Okay, so I am sure you would have appreciated 1.5 or 6 chapters. You would have never been able to cover in this Janma. Now I was able to cover it, and you are able to absorb 95%. Those who attended the class, and others at least 90%, 80% you have covered. That's a good move. Otherwise, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So it's a good move. Very good. Now let us move on. I think ನಾನು ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ let us first go to revision. ಬೇಡ, RTP ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದು, ಒಂದು 200 ಪೇಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾವುದು? RTP May 22. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. RTP May 22 ನಾನು ಎರಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Super. Okay, look at the kind of questions which they are going to ask in the revision test paper ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ revision test paper ಅಂದ್ರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Everybody is in the class? Yes, sir. Yes, sir. Share screen ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so I'll not be doing the problem. Wherever there's a special point, make a note of it.
ಸೊ May 22 RTP, ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು RTP. November 22 RTP ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ RTP ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೀಪ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ 300 into 10% 30ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, P&L ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಂಪನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Look at this. Equity shares of 50,000 issued for consideration other than cash. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಬೋನಸ್. Disclosure for 5 years. Disclosure for 5 years compulsory. Share capital ಕೆಳಗೆ 5 year disclosure is compulsory. Are you there? Next, suspense account ಓದಮ್ಮ ರಮ್ಯಾ. Suspense account of rupees 10,000 represents cash received from the sale of some of the machinery on 1st April 2020. So basically they have sold a machinery. If you remember Dow books, sale of furniture account ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. 800 rupees ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, 400 rupees ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 300 rupees ಸೇಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೌ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ asset account. So asset account is cool agi, if it is sold you have to remove, if it is given in WDV, remove WDV. Original cost ಕೊಟ್ಟಿದೆ, remove the original cost. Focus on writing, eating you can do it later, all of you. Focus on writing, quick. Right, revision class ಅಲ್ಲಿ eating ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. Right, so original cost is given, remove the no hand down. Yeah, original cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ original cost end ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು. original cost ಕೊಟ್ರೆ original cost ತೆಗಿಬೇಕು. How do I know original costs are not? Depreciation fund illalla ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. That means it is at a WDV. Okay, but ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That means it is the initial period, probably there is no depreciation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಗರ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is WDV because there is no accumulated. ಇಲ್ಲ sorry I'm sorry, original cost and accumulated ಇಲ್ಲಿದೆ, provision for depreciation ಇಲ್ಲಿದೆ. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So when provision for depreciation credit balance in the trial balance given, it means assets are at a mega original cost. So illi there is a sale of an asset, cost of the machinery should be reduced from the cost and accumulated depreciation has to be reduced from the accumulated depreciation. Artha agta idea? Whenever there is sale of an asset, original cost 24,000 allinda tegebeku, then accumulated depreciation 20,000 tegebeku. Artha agta idea? And since it is on the 1st April itself, depreciation will be on after reducing depreciation ಮಾಡಬೇಕು. And they said depreciation is 10% of the cost. So whatever the amount given there, minus 24,000 into 10%, subject to addition. Artha aita? Yeah. Balance bank good, which is not. Idu balance at bank 5,000, not a scheduled bank. Disclosure requirement. Cash and cash equivalent alli we should mention 5,000 is kept in a non-scheduled bank ಅಂತ disclosure ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you lose the mark. Make provision for income tax. Profit ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ 30%. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವ್ 50,000 ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು? Disclosure. We are required to prepare blah blah blah. Okay, next there is a question here. ಓದಮ್ಮ ಇದನ್ನ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. LBM, don't miss sub questions. Trust me, there's a small question miss ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, 4 marks ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 4 marks 5 marks whatever, every exam all of you be in the class, fully focus. Data ಏನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ use your parents mobile. ಓದಮ್ಮ.
Current maturities of long-term borrowing are disclosed separately under the head Other Current Liabilities in the balance sheet of the company. You are required to comment in line with Schedule 3 to the Companies Act This is 2013. what I said, line by line of the schedule go through. Current maturities of the long-term borrow. I have taken a loan from Canara Bank, 500 lakh, which is repayable in 5 installments. At the end of the first year, 100 lakh should come under current liabilities only. So whereas 400 lakh will come under the non-current liability. But that 100 lakh should come under short-term borrowings. So current maturities of the law are disclosed separately under. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ದೆನ್ P&L ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 5,000 shares issued for consideration other than cash ಬರೀಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ P&L ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ರು? ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ PPE ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ opening balance of the plant is 824, remove 24, 800. So depreciation should be only on the original cost. Trade receivable more than 6 months. With the others, nodi 5 is the non-scheduled bank. So this is what gives you the mark. This is what gives you the mark. Trust me. Then profit on sale of machinery at 24 was the original cost. 20 is the accumulated depreciation. So WDV is 4. You sold at 10 anta ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ. Finance cost disclose ಮಾಡಿ. ಇದು Podam answer. This is an invalid statement. Yeah. Current maturities of long-term borrowing are shown. Long term. Printing mistake. You are right. Long-term borrowing. Long-term borrowing are shown under short-term borrowings. Under current liabilities, sir, but not under other current liabilities. Which will be shown under short-term borrowings, as I rightly said. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? As per schedule 3. Otherwise, this statement is wrong. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Borrowings, term loan 500 lakh, 10% interest, term loan yearly 100 lakh repayable. So 5 equal annual installment. No principal bar interest paid. ಈ ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟು ಬರ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. 400. New 2 lines. Current liabilities. Short-term borrowing. Underline short-term borrowings. 100 lakh. New 2 lines. Other current liabilities. That interest accrued. Which is the bracket and due as well as but not due. Ille barbeku. Interest accrued, which is the bracket and due / but not due. Separate ಬರಬೇಕು. 500 lakh 10%, 50 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. ठीक है. Next. So look at the next question. Next question. Look at it. Managing remuneration. Effective capital compute ಮಾಡಕ್ಕೆ. So anyway, since I cannot make a circle, total share capital ಇದಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದಲ್ಲ. Issued subscribe ತಗೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಮೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ತಗೋಬೇಕು.
ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 3 ಐಟಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯರ್ ಎ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಶೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರೀ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ capital reserve except revaluation reserve. Yeah. Next, exclude share application money pending allotment. ಅದು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ 150 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 150 lakh ಲೋನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5 crores, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಇಸ್ 60 lakh rupees per annum ಅಂತ. ಈಸಿ? Yes. You are getting the flow? Okay, that is the second question. Third question, cash flow statement. They are given various items of the trial balance. Then ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಕ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಕ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ P&L ಅದು ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ P&L ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ to RMS starting with the net profit. Sorry, ulta ಮಾಡಿ. Starting with the increase in P&L, add back appropriations A1. appropriation ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ appropriation ಅಂತೀವಿ. Next, add back non-cash bear non-operating debited to P&L A2. Add back Pawan Kumar, yes. Non-operating bar, non-cash item debited to P&L A2. Deduct non-operating incomes, say dividend, etc., credited to P&L. Credited to P&L. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Then that's called operating profit. ಅದಕ್ಕೆ operating profit ಅಂತೀವಿ. Then decrease in working capital or less increase in working capital. Right side, when started with net profit, right side, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಜಾಯ್. When started with the net profit, below that, same as LHS, but no A1. Same as LHS, but no A1. A1 लिखा क्या आपने अपने appropriation. See, P&L account आता है, net profit, इसके नीचे P&L appropriation account आता है, traditionally. So if you're starting with the P&L appropriation, increase in the P&L, everything you have to add back. So starting with the net profit, how can you add back what you are not deducted? Appropriation item is not deducted. I hope you understood. Which method is this called? Be in the class, all of you. Okay, 18B, para 18B. Artha chalrigo. So look at Yes. Yes, sir. Then operating profit before working capital is increase in current asset minus ಮಾಡಬೇಕು, decrease in current asset add ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ working capital ಅದೇನು FM ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Decrease in current asset add. ಅದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅವನು ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾವನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ as a last item under operating. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Income tax paid always shown as a last item under operating. Almost at the beginning of first group class ಮಾಡಿದ್ ನಾವು, but still you recall. Happy. ಮತ್ತೆ entire CFS outflow right within the brackets. Negative. ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ CFS outflow right within the bracket. ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ?
So this method what we followed is para 18b. So net cash outflow bರುತ್ತೆ. That is what I said. Inner column ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Outer column ಒಂದೇ figure ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೀ ಫೈನಲ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ನಿಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇದು ಡಿಟ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ 2 lakh and 2 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 2,80,000. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 280. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. Then I told you to prepare some ledger accounts. Provision for tax, opening balance, 2 bank account. Proposed dividend ಆದ್ರೆ by balance brought down 2 bank account. Always same. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Dividend payable account. Proposed dividend account ಬರಲ್ಲ ಈಗ. Dividend payable account. Sagar. By balance. By opening balance. By opening balance 10 lakh. Debit side ಏನು ಬರಬೇಕು? 2 bank account. 2 bank account. 10 lakh. 10 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಕ್ಕೆ? within the bracket within 30 days. Dividend once declared has to be paid within 30 days. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದರ್ಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೇನಾ? So dividend once declared has to be paid within 30 days. Next, leave one line. Debit side 2 closing balance by 10 lakh account balance. ಅದೇ ತರ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ WDV ಮೆಥಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ WDV, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. If asset account is at original cost, account is at original cost, what? Depreciation is credited to depreciation fund account. Yeah. Next couple of questions are tomorrow's discussion. Bandre alra class ge. Profit prior income ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಟ್ ಹೊಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅದು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಇದು ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು ಕೇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ. ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅದರ್ ದನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10% ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. P&L to DRR and then it has to be transferred to general reserve. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes sir. Recently we have done it. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, to give ಇದು ditto study medal question. What we did, exit is option 1 of ₹10 at 15 for every share. This option was taken up by all. To issue bonus shares ಕೊಡ್ತಾರೆ. To repay the debentures at 3% was the easy question. ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So when you issue the shares, bank account debit to shareholders account, then shareholders to share capital and premium account. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So debenture account debit, premium payable account debit to premium payable. Sorry, to debenture holders. Then debenture holders account to bank ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Then debenture redemption reserve ನೋಡಿ, 1,80,000 ಇದೆಯಾ, ಅದರದ್ದು 10%. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? 10% ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1,80,000 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ ಇದು. 1,80,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2 RMRs, DRR 10%, 18,000. Ultimately transferred to general reserve. Am I too fast? You're able to catch? Only objectives I will try to cover a little more on Thursday. Transfer to general reserve. But if you're not able to catch, tell me. Right side, DR investment 15%.
1,80,000 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1,80,000 15% 27,000 ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಾ? Incur 2% brokerage for all its transactions. Question number 9 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 9 investment account. Interest is always a percentage of first point. Interest due date 30th June and 31st December. Chaitanya, you can trust me. Financial year is April to March. ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. April to March ಇರುತ್ತೆ. Therefore 1st June ನೋಡಿಲಿ. 1st June 2000 at 120 come interest. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 2000 at 120 come interest. 2000 into 120 ಎಷ್ಟು? 2,40,000. 2,40,000. 2 RMRs. Interest included. So 1st June and you have to go back where? Quick agi. 31st December. So let's say interest included. 1st June you have to go back to 31st December. Last interest date. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್. So interest included for 5 months. 5 months. Sorry. 20,000 into 100 into 12%. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2000 ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2000 into 100 into 12% into 5/12 months. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? 2000 into 100 into ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2000 into 100 into 12/100 into 5/12 months. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,000. ಓಕೆ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್. ನಾನು ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 2% ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 2,40,000 ಪ್ಲಸ್ 2% ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2,40,000 ಪ್ಲಸ್ 2% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,44,800. 2,44,800. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 10,000 ನಿಕಾಲೋ. 10,000 ಆಗ್ಯಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2,34,800. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ 10,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 234 ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ brokerage 2% on all purchase and sale transaction. Next, one more point. FIFO method ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. FIFO. If it is not given, weighted average. FIFO method. Therefore, compute profit on each sale. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? weighted average ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yeah. Next. 10th question next. ಇದು ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th question. ಇದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಕ್. ಟೆಂಪೋ ಬದಲು ಟ್ರಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ಇಲ್ಲಿ 15 lakh ಇದೆ. ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರೋ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 50,000 into 3 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 lakh into 3 ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ವೇರ್ 25% ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Is total sales for the year 25%. All the sales. Terms of credit 2 months. Ditto question. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
Totally 1,45,000. 1,45,000 is for 2 months. Calculate. Question number 14. Question number 14. 1,45,000 divided by 2 months. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 72,500. 72,500. 72,500 into 12 months. 8,70,000. ಅದು last year sales. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Look at me. This is opening balance sheet. Opening balance sheet debtors ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,45,000 ಇದೆ. That represents 2 months sales. So per month sales ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 145 divided by 2. 72,500. Therefore total credit sale of the last year. Credit sales of the last year is to credit sales. 8,70,000. Then what did they say? Sales 25% cash and balance on credit. So only dash equal to 75%. Whatever you got, that is 75%. Therefore 100% is equal to stop. 11,60,000. 60,000. Next, year there has gone up by 25% plus 25%. 14,50,000. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Yes. Wait. ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 14,50,000. 14,50,000 ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs. 2 RMR ಅಲ್ಲೇ ಏನು? Cash and credit. Credit sales 75%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,87,500. 10,87,500. 87,500. Therefore ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. those who missed, look at me. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ CA is easy. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 2 months ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಷತಾ? 1,45,000 ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 72,500. ಇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 12 months. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ 6 lakh ಎಷ್ಟೋ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. Then they say 25% is the cash sales, 75% the credit sales. So that's credit sales is equal to 75%, 100% is equal to how much? That you got some figure. This year sales is 25% higher than that. Adike 25% high add money. So that figure comes to 14,50,000. 2 RMRs. 75% is the credit sales. Right side cash sale is 25%. That cash account. Credit sales ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ? 35%. 10,87,500. Underline ಅದರ ಕೆಳಗೆ therefore closing debtors into 2 by 12 months. ಅದರದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 by 12 months ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,81,000. Look at this figure. ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? This is one special adjustment. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So total sales ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ 2 by 12 months. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1 month ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ GP ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 185,500 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 20,000 ಪೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಸ್ಟಡಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾಲೋ ಮೈ ಅಪ್ರೋಚ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೆಟ್ us do it. Okay, beautiful question. Is a framework on the preparation of financial statement based on going concern concept. Going concern is important question. Rashmi, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೆಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಮ್ಮ? Yes sir, yes sir. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಕೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ, ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. RTP May 22 2 RMRs. When going concern is followed, do accounting in the usual way. Whatever we are doing till now is a going concern. ಮಾಡಬಹುದು. 10-15 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? Yes sir. Yes, Sir. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ನನಗೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 8 ಐಟಮ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನದು ಟೋಟಲ್ accounting in usual way. For example, inventory at cost or NRV, whichever is less. Cost or NRV, whichever is less. Normal. Right side, very important. Red in color. When going concern is not followed,
ಅಂದ್ರೆ business may be closed ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Follow realization concept. If you're how much is the sale value today, what you're going to ಅಷ್ಟೇ. Follow realization concept. Going concern not followed. Going concern not followed. Mainly you have to follow what? Realization concept. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು P&L ಅಕೌಂಟ್ within the bracket no going concern. Then ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿ. RBD ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಕಿ, ಸಾಕು. Leave 2-3 lines. You're able to catch the speed. Yes, sir. Short and sweet ಬರ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. We are in the revision class. Balance sheet again, liabilities rupees, assets rupees. You should always follow to the extent possible FICA. Non-corporates ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ FICA ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ FIC ಅಂತ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ITC. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಫಿಕಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ITC ಅಷ್ಟೇ ಬರಿ. ITC ಡೆಫರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ರಿಗೂ. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಾರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ 8 years. ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. NRV of the fixed asset is 3,25,000. Normally fixed asset is valued at historical cost. Here you should value at NRV because we may not exist. Going concern concept, we presume entity is going to be there forever. Ega we are presuming that going concern is not for. Nimge SCN allu important is. Elle auditing alli SCN alli barutte. Okay, so standard auditing. So going concern is not followed. Fixed asset, why the hell you should show at a cost? Show at NRV, realizable content athava NRV. So 3,25,000 is the NRV ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3,50,000 ಇದೆ. ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ 360 ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ 325 ಬರಿ ಅಟ್ NRV. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 360 ಮೈನಸ್ 325 ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯೂಟಿ, are you enjoying the question? Yes, sir. Yes. You are understanding what I am doing? Yes. 325 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 35,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಬರದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರದ 360 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡಲು ಬರೀ 2 purchases 22,50,000. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 27,50,000. 2 purchases by sales. ಬರದ್ರಾ? Yes. Cost and NRV respectively. 21 is the financial year. 2 lakh and 250 respectively. Normally ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Cost or NRV which are less. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. By closing stock at NRV. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Which is against our prudence. But because you are going against going concern. Fundamental accounting assumption ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಿಗಲ್ದಾಗ prudence ಬರುತ್ತಾ? Are you understanding? Important point ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. By closing stock at NRV because going concern not ಎಷ್ಟು ಅದು 2,50,000. Yeah, next. Question. Next, expenses amount 700,000 which include interest on 10% loan for the year. Okay, so expense all ಹಾಕಿ.
expenses 78,000, including interest. Including interest. ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Deferred expense are amortized equally over 5 years. This is interesting. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? Deferred cost ಅಂತ question ಅಲ್ಲಿ deferred cost 50,000. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ 50,000. They said amortized over 5 years. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? Full 50,000. Excellent. Concept ಇಲ್ಲ, depreciation amortization ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. To deferred beauty ಇದು ನೀವು if you have not done this question ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ. To deferred cost fully write off. ಯಾಕೆ? Going concern. Not going. Not going. ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 5 years ಹೆಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು? We don't have a guarantee that we exist tomorrow. There are pictures of writing off for 5 years. Write off right now. So deferred cost fully written off 50,000. Understood? Yes, sir. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ trade receivable at the end 1 lakh, out of which 5,000 is doubtful. Collection of another 25,000 depends on the successful reinstallation of certain product. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Your trade receivable should be 1,20,000. Trade receivable ಬನ್ನಿ 150 minus 5 minus 25. ಕರೆಕ್ಟಾ? Everything like a realization value. 150 minus bad debts minus 25,000 doubtful again. So out of ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 1,20,000. So RBD ನಲ್ಲಿ 5,000 plus 25,000. Make sense? Yes, sir. Bad debts ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 30,000 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes. Closing trade payables are 75,000, likely to be settled at 10% discount. The discount is income. P&L account creates a likely by trade payable discount. The discount earned 75,000 into 10%, 7,500. Next, balance sheet ಅಲ್ಲಿ trade payable 75,000 into 90% ಅಥವಾ 90% realizable value ಅಥವಾ minus 10%, both are right. DD 67,500. ಏನ್ರೋ 67,500. Next, cash balance ಬರ್ರಿ ITC last year. Cash in bank 4,20,000. Next, ಈಗ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತೆ 25,000. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. It is also an expense debit to repayment, loan repayment penalty 25,000. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh ಅಂತ ಬರೀರಲ್ಲಿ 3 lakh. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Next, P&L account, which is a bracket opening 125 plus net profit. ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 10% ಲೋನ್ 2,10,000 plus 25,000 ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು EMI, ಪೆನಾಲ್ಟಿ 210 plus 25,000 ಪೇಯಬಲ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು 25,000 ಸೆಪರೇಟ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 2,10,000 ಇದೆ ಲೋನು, ಅದಕ್ಕೆ 25,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yeah. Trade payable trial balance 50,000 ಇದೆ, but they said 75,000. We have taken 75,000. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. Liability, fixed asset ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಡೆಫರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಡೆಫರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೋಸ್. ಇದು ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು 3 ಐಟಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? Yes, sir. 30,07,500. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,50,000 ಬರೀರಾ? No, sir. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,50,000. ಇದು ವೈಟ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. 31st March 2020 ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes, sir. 1,50,000. ರೈಟ್, ಅದು ಬರೀ ಹಂಗೆ. Then everything else, I think, will you get 3,500 profit? Yes, sir. ಒಬ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 3,500. ಸೊ P&L ಗೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? P&L ಅಲ್ಲಿ 1,25,000.
That's 389,500. 389,500. 5,14,500. 5,14,500. Total 11,17,000. Beauty? Yes, sir. First. So entire RTP, what except that 6 chapters we went through. Istu speed alli nimage ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ ಆಗ್ತದೆ. around 78 questions we have done. Beauty, enjoyed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಆಯ್ತು. ಏನು ಇದು ಆಯ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಡ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವುದು? Okay, now I'll just show you the RTP. ಎಷ್ಟು ಇದೇ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. November 21 RTP. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು May 22 RTP. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ November 21 ಏನು ಕ್ವಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 30th September. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರ್ಸವ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ accrued but not due. Accrued and due. Interest outstanding. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes. Fixed asset given at WDV. Furniture at costless depreciation ನೋಡಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Technical know-how is an intangible asset. KPTCL FO. ಗೊತ್ತಾ? Yes. Return of over 10 years divided by 10 years ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವರು. ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2A ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ 198. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ 11%. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಬ್ಯೂಟಿ. ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2B ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳವ್ರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಲಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ current liabilities, other current liabilities. Very excess share capital received. 2B, other current liabilities. Next, ESOP outstanding. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ESOP accounting ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ESOP accounting No sir. ESOP accounting is under share capital. It should be under shareholders funds, reserves and surplus. Sorry, shareholders funds, reserves and surplus. Next, unpaid matured debenture and interest accrued there. You bantala current maturities of the whatever current liabilities under other current liabilities. Uncalled liability on shares. Dow books ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು partly paid investment. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ contingent liability and next calls unpaid ಅಂದ್ರೆ calls in arrears. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್, ಇದು ಸಬ್ ಹೆಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟಾ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ಯಾರಾ 18A ರಿಸೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ಇದೆ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ 3 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕ್ವಶನ್ 3 ಇಸ್ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ 4 ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್.
Question 8 ಅಂತ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Question ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು. Whenever company issue shares to the public, today every company has to go for 100% underwriting. Underwriting is an arrangement between a company and the financial institutions like banks, where they say if the public do not take up the shares, we take up the shares. So for that they should get a commission. Normally it is 2.5% of the issue price and 5% of the issue price respectively in the case of shares and debentures and shares. Okay, underwriting commission is an expenditure to the company. It is called fictitious asset. Adana asset accounting, underwriting commission debit ಮಾಡಬೇಕು. Then you write up to P&L account. 1 point ಬರ್ಕೊಡಿಲ್ಲ. Underwriting commission is a fictitious asset to be debited to P&L immediately or over the life. Like debenture discount ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. To be debited to P&L immediately or what? Over life. Understood, Baba? Yeah. So, that's one special point of this question. Darshan, watchman agbekaranga. Bank account debit to normal debenture application. Then debenture application debit to debentures barbeko. Alli underwriters they have taken. Public have taken up only 75 lakh. Underwriters, who has taken debit that party. So underwriter. Then underwriting commission is a percentage of total amount what they undertaken. Very, very important. Underwriting commission normally 2.5% maximum 2.5% / 5% for debentures and shares. Maximum. Here it is 2%. Here it is 2% of total shares bar debenture issue price undertaken. What you take Allah? Total debenture bar share price at issue price undertaken. This is common sense. Look at me. Infosys face value 5 rupees. They are issuing to the market at 2,000 rupees. Underwriters will say, public do not take up, I will pay. How much is the risk underwriters are taking? 5 rupees or 2,000 rupees? 2,000. It should be an issue price. And next, assuming public has taken 1 crore rupees issue item. Public has taken up entire 1 crore. Is there any commission to be paid to underwriters? No. Yes, sir. Answer is yes. You went by my flow of question. Divadeep and Shreyas. Is there any question? No. That's what the answer. Allah. Shetty sir jate idivani. Gottilva. Or 100 ಗಂಟೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. So it is a way. Actually, if I ask you now, honestly, they have taken a risk. Risk ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, not for taking up the shares. Calculator ಕಮಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್? For the risk. ದಡ್ಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ. ಈಗ honestly tell me, if I would ask that question without you people sleeping, what you say? Yes sir. Can't say na. Very. It is on the total value undertaken. Very important. You mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ. But undertaken 100 lakh. In question 100 lakh ಇದೆ, and not on balance debentures underwriters are taken up. Our risk ಏನಕ್ಕೋ ಇವರಿಪಾ entire 100 lakh. 100 lakh ಮೇಲೆ 2%. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ 15% and 10% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ 100 lakh ಇತ್ತು, 40% ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು 15%. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು 100 lakh, ಅದರದ್ದು 40% ರಿಡೀಮಬಲ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದು 15% ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes. Yes, sir. Debentures are converted into shares. Illi security premium, because they are specifically given that shares of rupees 10 each converted into 60 rupees share. Then security premium. Illade capital reserve go back. Kelskondra? Very here. Conversion is a beautiful question. Conversion of debenture, face value 10 at rupees 60 specifically given. Therefore, 50 rupees is security premium.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ದೇವದೀಪ 60 rupees ಅಲ್ಲಿ 10 rupees ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 50 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಿಟ್ಟೋ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಇನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ ಕಮಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ CFL ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಕಮಾಲ್ ಅಂತ. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಗೂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಾಟ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್, ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಅದೇ ಟೆಂಪೋ ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳವ್ರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳವ್ರೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರಬೇಕು? ಮೆಷಿನರಿ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಬರದೆ. ಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್. ದೆನ್ 40,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಐನ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ 15th ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. The last discussion, last but one, sorry. MTP, mock test paper of the recent May. ಎರಡು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಡಬೇಡಿ. ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ದೇವರು ಏನು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ, ಫಸ್ಟ್ 1 to 100 ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಸ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 10 to 20 ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಅದು ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಾರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಭಿ ನೈ ಕರ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ 1 ಇನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ MTP. ದೀಕ್ಷಾ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ MTP is account standard related. Do it in R2E 2. ಈಗಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಈಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಶೋನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ವಾಪಸ್. ಈಸಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರಂಟ್, ಅದು ಶೇರ್ ವಾರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ.
ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ PPE ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡವ್ ಬುಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕ್ಟೋ MTP ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4A ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ರು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಹೈಫೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೋಗಿಯಾ? ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. 6A ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. 6B ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಗೇನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಮನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ. ಅಮನ್ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ 6C ಏನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? MTP ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, less additional capital, less money. This is the profit bantu. But what he declared is 9,12,000. That means he has suppressed 4,30,000. So the analytical question ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ when Mr. Client has not declared proper income, how much he has not. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. he has to report it to bank ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಫೀಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ 6 ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10% ಪರ್ ಆನಮ್, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ 5%. 6,000 ಇಂಟು 5/105 ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. December 21 suggested answer, which can be taken as the base for your November 20. ಇದರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಗೋಡೌನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪನಿ, ಸಾರಿ 2A is about ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. 2B is about investment account also. He has entered the following transaction. Investment account. ನೋಡಿ ಡಿಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. RTPL ನೋಡಿದ್ವಾ? RTPL ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಡ್ತೀರನಪ್ಪ? ಸೊ when you sell the investment, what is the entry, cash and bank investment account ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So if there is an extra amount, information specifically given, security payment transfer ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಾಳೆ. ದೆನ್ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಣ್ಣ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 4th ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೆಸರ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ನಾವು? Yes, sir. 6A. Okay. Required to prepare statement effective. This is the beauty. I love this question. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಬರೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ PUC. ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 marks ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರು. ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿಲಿ, showing consolidated aggregating opening balance of equity liabilities and assets 6 lakh, 4 lakh and 10 lakh respectively. Asset is 10 lakh, liability is 4 lakh. 10 minus 4 equals 6 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 10 lakh asset ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣ, ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Then 4 lakh is a liability. Then receive 20% dividend on 10,000 shares of 10 held. 10,000 into 10, 1 lakh. 1 lakh into 20%. That means 20,000 rupees dividend you receive. That means your bank account will go up. Asset goes up. Asset my liability will change agalla. That means your equity will also increase by 20,000. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Look at the answer presented. Opening 10 lakh, liability is 4 lakh, 6 lakh. Then when you receive the dividend, bank account will go bank account debit to dividend account. 20,000 asset increase. There is no change in the liability. 1020 minus 4 lakh is 620. Artha aita? Honestly, are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Work on 6A. Quick again. Okay. 6A. I'll swim a short break. Dividend received 10,000 into 10 into 20%. Bank account debit to P&L account or dividend account. So bank circle asset increase. That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 70,000 is paid to creditors for settlement of 90,000. So creditors will come down by 90,000. Creditors account debit, very second entry. Creditors account debit 90,000 to bank account 70 to discount earned account 20,000. 20,000. 20,000. ಸೊ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿಲಿ, 70,000 ಅಲ್ಲಿ 70,000 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 90,000 ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 620 ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಸಾರಿ 620 ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ 1020 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1020ಗೆ 70,000 ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ 950 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 lakh ಇದು 90,000 ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ 310 ಆಗತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ ಬದಲು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು P&L ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 90,000 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, 2 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 P&L ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ P&L. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ 20,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಾರ್ P&L 2 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 310 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಏಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ 20,000 ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಬರೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್.
But here in an accounting equation, assets minus liabilities, accounting equation, actually, assets minus liabilities is equal to equity to RMRs. Change in equity is equal to change in asset and liabilities. Divya. So change in asset or liabilities. Dash supra. Now follow model. Consider only asset bar liability change. Or change automatically equity change balance sheet assets, liability equity, asset increases, equity increases, liability increases, equity decreases. Balance sheet balance sheet left equity capital, equity owners funds, equity and the owners funds, proprietorship equity and the proprietor capital reserves changes liabilities. Yoga ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Right side asset. So asset pakka increase, ಅದಕ್ಕೆ dot equity also increase. Correct? Liability pakka increase, ಅದಕ್ಕೆ arrow mark equity decrease. Make sense? ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right side or consider direct items of equity. Direct items of equity, that is opening capital plus P&L account items. Income ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ add ಮಾಡಿ, expenditure ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. Because capital plus profit is equal to the capital ಆಗೋದು. Sorry. So then drawings. Below that, do not consider the same in LHS approach. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯದೀಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. Yes, sir. So we have already taken, so for asset minus liability is equal to equity, we have already taken an equity there. So we need not make any adjustment in equity. Whatever adjustment we make in assets and liabilities, that makes sure that there is an adjustment in equity. Perfect. So profit related capital plus profit ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಶ್ರೇಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗೋ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಲಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? Going concern. ನಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ concern. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇದು? ಏನು ಬಂದಿದೆ? 6A ಆಯ್ತು. 6A is the beauty. Then 6B is again effective capital ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, there is only one whole time director ಅಂತೆ. whole time director ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು? 60 lakh rupees. ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6D ಈಗೇನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಕ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಡೀಮ್ at 5%. ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ 20% ಇಂಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ 60 ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು 5 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ. 1 week ಅದೇ ಟಿಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. CM and those who are not captured, you can refer your regular material. Caps material bar revision material for theory, nothing else. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಓದಬಾರ್ದು. ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದು ಓದಬಾರ್ದು unless you want to distort your marks, lose the marks. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಥಿಯರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ನು ಎಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
Next, entire RTP of May 22, November 21. ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 RTP ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MTP ಆಫ್ 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ May 22 ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ದೀಪಾ ಹೌದಾ 4 ಮಾಡಿ, 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, May 22 2 ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ June 21 ಮಾಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ May 18 till date ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? May 18 ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ದಿವ್ಯದೀಪ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ May 22 ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. May 22 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, December 21 ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ MTP, RTP and ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕವರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲದು, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯುನಿಕ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ದೆನ್ MTP, RTP ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 100 marks ಗ್ಯಾರಂಟಿ. Some of you are aiming at first rank 100. Those who are aiming at even a pass, accounts ಅಲ್ಲಿ 80 ತೆಗೆರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ done. Advanced accounting ಅಲ್ಲಿ 80 ತೆಗೆರಿ, second group done with 14 each. All of you enjoyed? They not even taken 3 hours, my dear friends, but entire 50% of the syllabus I have covered with so many things. If you would have been sitting yourself, probably you would have covered only single entry, half entry ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದವರು ಮತ್ತೆ ಏನದು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ದಿವ್ಯದೀಪ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಖತ್ ಕಾಲರ್ಸ್ ಓದೆ ರಮ್ಯಾ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ, ಅದರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡ: ಬಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಂಡತಿ: ನೀವು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ, ನಾನು ದಪ್ಪ ಅಂತನಾ? ಗಂಡ: ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ: ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಗಂಡ: ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಹೇಳಬೇಡ. ಹೆಂಡತಿ: ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಮಾರಿ ಅಂತನಾ? ಗಂಡ: ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ, you can imagine the conversation between you and your husband. Next, continue. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಅಂತನಾ ನಿಮ್ಮರ್ಥ? ಗಂಡ: ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ: ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತನಾ? ಗಂಡ: ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಹೆಂಡತಿ: ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಗಳ ಗಂಟೆ ಅಂತನಾ? ಗಂಡ: ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೋರೋದೆ ಹೋಗೋದಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾನು ಹೋಗಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೆಂಡತಿ: ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು. ಗಂಡ: ಸರಿ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಮಹಾತಾಯಿ, ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಹೆಂಡತಿ: ಅದೇ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಂಗೊತ್ತು. ಗಂಡ: ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾತಾಯಿ, ನಿಲ್ಸು, ನನ್ನ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಡತಿ: ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. telling her come to yoga, but ended with you see the connection. Don't bother about husband wife, that's not relevant. I'm not concerned, both are equally good, but look at that connection. Started with the yoga, ended with what? No health ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸಹಾಯಕ ಅಮಾಯಕ ಗಂಡಂದಿರ ಪರವಾಗಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್, ಮ್ಯಾನ್ woman is not important. Last one. No one has gone through more ups and downs in life than me. Lift man, Pandu. Rahul, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನೋ? Yeah, that's it. So special thanks to the YouTube viewers. Okay, conclude. Off